uthetha ikubambile pha uyaqhuba ngongathi uhlele khompyutha. Yeah, we will only go live when everything is ready. Ungathetha apha ikhompyutha yakho nantsi I'm ndingenile ngoku. What can I do? Speak. Enkosi ngenotice ngena ku item number 2, singing of the national anthem. Mandincediswe national anthem. Ndicela sonke siphakameni kulezo ndawo zokuzisebenza. Osisingeleni Afrika, maluphakanyiswe uphondo lwayo, izwa imithandazo yethu. Osisingelela thina, lusapho lwayo, murena buluka sitshaba sa Yesu. Ufelice dintwale maswenyeho. Usibuluke sitshaba sa Yesu, sitshaba sa South Africa, South Africa. Let's go for united we shall stand. Let us live and strive for freedom in South Africa. Mandibulele ngomhobe wesizwe. Singena kwi-item elandelayo. Sizawushiya i-affirmation of good governance. Singene ku-item number 4, application for leave of absence. Andinazo. Singene ku-item number 5, i-purpose of the open day council meeting. Mandiqale ngolu hlobo. Ndibulise ku-speaker we-council yase-Alfredo utatukhulu engekho simazi ukuba uselivini akaphilanga, executive mayor, i-members ze-mayoral committee, i-mayors ze-district zoyi-4, o-chief whip ne-speaker be-local municipalities, fellow councillors, u-municipal manager walapha e-Alfredo, o-managers bazo zonke i-local municipalities, traditional leaders, religious fraternity, business sector, leadership of labor, community-based organization, youth and women movements, people living with disabilities, members of the media, distinguished guests, ladies and gentlemen, molweni uwo wonke umuntu wase-Alfreton.
Namhlanje sidibana silapha eAlfred Nzo kule nyanga yolutsha esaziyo ngayo sonke ukuba ulutsha luka 1976 laphumela phandle lusithi lona alunakukwazi ukuhlohlwa ngolwimi abangaluvayo, baphumela ngaphandle benza imigushuzo bathi bafuna ukuhlohlwa ngolona lwimi baluvayo. Kulapho ke abantu abasha belo xesha, urhulumente wengcinezelo ngelo xesha wabanabantu abatsha ababulalayo, bathi besenza i-peaceful march kuba kwakungekho mntu noko nazinto zitheni bazibulalayo, kwakuyi-peaceful march nje eyayisithi noko benele bacela ukufundiswa ngolwimi abaluvayo. Executive Mayor, kwakule nyanga inye siyazi ukuba yinyanga le ekwazalwa ngayo igqala lethu lomzabalazo uAlfred Nzo, lo sithiye ngaye lo masipala sikuyo sithi yiAlfred Nzo. Siyamazi sonke ke uAlfred Nzo ukuba wayenguSecretary General we-Governing Party le ilawulayo namhlanje. Silapha namhlanje kule nyanga xa sikule open council yethu yanamhlanje apha eAlfred Nzo siva kabuhlungu kuba sine-councillors ezithe zasishiya ngenxa yale pandemic ikhoyo. Yiyo naloo nto ndicelayo into yokuba abantu bonke base-Alfred Nzo ngalo lonke ixesha mabazi-observe i-health protocols, bazifake imask, lento yokuthi xa behleli baqelelane kuba kaloku esi sifo ngoku size ngamandla kakhulu. Besisithi uwave 2 uyabulala, sibabonile behamba esizalana nabo, sizibonile izihlobo zethu singazincwadi, siphindele ke ngoku ku-stage izihlobo zethu xa singakhange sizincwabe asikwazi ukuxola. Kodwa ke imeko itsho kanjalo ngoku, makungabikho mntu uyaya esingcwabeni, uyawuthi emveni kwethuba kuba sele sidlulile esi sifo noba kukwiminyaka emithathu ezayo ayobeka ilitye kuba yinto yethu thina leyo apha eAlfred Nzo. Silapha ke namhlanje sizise ingxelo ngobobume bethu eyokuba yintoni na esiyenzileyo kule minyaka sikhona kulo masipala wase-Alfred Nzo ukusuka ngo-2016 kude kuzoba namhlanje. Siyazi ke ukuba le soda yethu siyenza yearly, but last year asikhange sikwazi ukuyenza kuba lelona xesha bekufika kanye le pandemic. Bekufanele into yokuba siyenze eWinnie Madikizela Mandela Local Municipality, asakwazi kuya, nakulo nyaka besisalungiselela ukuya khona iphindile asakwazi kuya. Kodwa sathi masikheni sidibane ngolu hlobo ukuze abantu abasibeke kule ndawo base-Alfred Nzo bazi ukuba sindawuni ngoku ukusa inkonzo kubo
zintoni ingxaki zethu, that is i-challenges esifeyisana nazo, nokuthi imali kamasipala siyisebenzise kanjani, zithini if you Alfred Nzo, enkosi. Mandinike wena ngoku executive mayor udakance ngesikwenzileyo kwi-community yase Alfred Nzo nangesisazokwenza, enkosi. Thank you, Honorable Speaker, who is the chairperson of the council, Yasenzo. Greetings to you and the council, the chief whip of the majority party and the whip party, the deputy executive mayor, members of the mayoral committee, chairperson of MPEC, and other chairpersons of other committees, fellow councillors, traditional leaders, municipal manager and his team, all the communities of Alfred Nzo, all the communities of Alfred Nzo, municipal managers of all our local municipalities, the district directors from sector departments, leaders of religious fraternity, business and civil society, senior government officials and managers, labor representatives, youth and women movements, people living with disabilities, all of our officials present here today in this platform, indwendwe nabahlali abazimasileyo kwindawo abazimase kuzo, members of the media, ladies and gentlemen, let me greet you in the name of Jesus Christ. Amen. Honorable Speaker of the Council, let me start by extending warm greetings and appreciation to everyone who is present here today in this State of the District address, and listeners at home and those watching over social media platforms and many more who have loved to be part of this engagement today, but they were unable to do so due to the outbreak of the third wave and the pronouncements made by our president in this regard. I'm sending my deep and sincere gratitude goes to the Council of Alfred Nzo, all honorable members, ANTM administration and communities, particularly abantu balapha kulomhlaba esihleliyo amakhosi ezwela kowethu, for working side by side in unison and in solidarity through the valley of shadow of death as children of the great warrior men and women who never retreated from the battle. President Cllr Ramaphosa captures it very well when he says, this is about COVID-19, I quote, "It has revealed a spirit of the people who have refused to be defeated." He goes on to say, it is this South African spirit that must drive our resolve to build
a new and a more equal economy must be a time for a change, a time for change, for the progress, and for the rebirth. I close quote. Indeed, this pandemic has brought brutally into our homes a devastation to our economy and heightened the crisis of unemployment and inequality. We deliver this state of district address when the entire district is saddened and mourning the bad news of passing of Comrade Khulukazi Phangwa, the former mayor of Umzimvubu, the former PEC member and the PEC member of the ANC Women's League, the former REC member of ANC in the Alfredo region, and the former councillor of Alfredo District Municipality. We know. And what we know is that we know it very well that the loss of Comrade Phangwa is certainly deep and personal to the family. We send our deepest condolences to the family Yamakhatebe Ophangwa and the entire community of Alfredo and the ANC at large for losing such a tried and a tested leader and a cadre of our movement. In memory of Comrade Phangwa and all those who have passed on due to the COVID-19 pandemic, may I request that we observe a moment of silence. Gratitude to the frontline workers who have worked tirelessly and are still hard at work and are facing this great adversity and in difficult circumstances to save the lives of our people in Alfredo district. Indeed, these efforts of making monumental sacrifices will not be in vain. Our socio-economic response to the pandemic has been swift, targeted, and assisted thousands of our people in the district. And bonke abantu bathe naba vulnerable besikwazi ukuthi sibe siyabanceda through ukuthi frontline workers were visible and bezinikezele. Honorable Speaker, sidibana apha namhlanje kwinyanga yokukhumbula usuku lwesithathu lweveki umhla we-16 June 1976 eSoweto, usuku olwaziwa njengosuku lwabantu abatsha, usuku olubhiyozelwa kwihlabathi lonke apho ulutsha ncakasana abafundi bathi baqhankqalaza bazijula ijacu bazinikezela ngobomi babo ekulweni nemithetho ebebejongene nayo yocalucalulo nasekulweleni imfundo yomuntu omnyama. Kule veki ke yesithathu kulonyaka xa sibhiyoza ukukhumbula lamaqhawe kumele sizibuze lemibuzo. Oqala ukuzibuza ukuba ikhona na into ekumele ulutsha luyenze ngaphezulu kokukhumbula ubomi babo bathi bachabalala ngexesha leminyaka eyadlulayo eyi-45. In an attempt to answering these questions, former President Thabo Mbeki, ngo-2016 in his speech commemorating June 16, he challenged every one of us to ensure that, I quote, individually and collectively, we should ensure that our youth attend school, that they got good education, acquire the knowledge and skills necessary for their development and their full participation in the reconstruction of our country, and at all times have some time to turn into a case of need, close quote. It is for that reason that Alfredo District Municipality
put aside every year a budget to assist young people not only with bursaries for tuition, but with initial registration fees to enter the tertiary institutions. The same month of June is rich with prominent events for the country, particularly our municipality. It is in the same month that to the struggle for the basic human rights in South Africa and the liberation struggle that we are enjoying, and the freedom that we are enjoying today. Honorable Speaker, we know it very well that Utata Alfredo is resting in his Trinity with the broad smile, where observing performance of our municipality, which has consistently obtained unqualified audit opinion for the municipality, unqualified audit opinion for the term of office, for the duration of the term of office for this political administration since 2016. We have attained an unqualified audit opinion. So Londo babekuthiwa nikufitshane ngeni yaziqhwabela, because into ekhombisayo ukuthi there was leadership. In honor of Comrade Baphethu Qolonzo, as this council and administration yakho Mamu Speaker, we have embarked on a new direction to create the conditions necessary and a conducive environment enough to create much needed confidence in our local economy and in the prosperity of our society. We have been always a municipality hard at work to provide the services of good quality and continuously embarking on a new ways to correct the mistakes of the past, both distant as well recent. Our sincere gratitude goes to the Premier of the province for delivering a powerful, unique, fitting, a thought-provoking and enlightening tribute on we memorial lecture besinayo ebesithe sanayo apha, and wasichazela kakuhle nendlela emasiyithathe njenge-Alfredo. We are also grateful to the council yase-Alfredo for giving us the opportunity yokuthi namakhosi sikwazi ukuthi le occasion ibe yile success, and diqinisekile okokuba ifamily kulandawo kuyo iwongekile, nathi njengoba siwongekile ninibona nangoku disanxibe and celebrated the life and times of our time, life of Utata Alfredo, ebesim celebrate ngoku beku deliver esi speech esisichoyo Honorable Premier. Honorable Speaker, our district has been always known of a basin of resistance. Heroes and heroines from our district, including Omamu Winnie Madikizela Mandela, the former president of the Women's League, and many more. And as a result, Utata Owartambo Nomamuan Madikizela remain besaziwa and becelebrated nationally and internationally as icons, as that is Alola Umzabalazo. So how dare we can't fail them. We are also indebted to some immense and historical decisions ever taken by political leadership of Alfredo, particularly the former Bizana, which is now called the Winnie Madikizela
Mandela Local Municipality, ngokuthi irenewed and to recognize her centrality in the militant mobilization of our people during the apartheid regime. Honorable Speaker, this occasion today, therefore, aims to achieve two things in the main, namely, is to give an account of historical performance of the council and sector departments within the district in the current financial year, 2020 and 2021 financial year. And also, the second one is to outline the future plans in pursuit of broader goals of government in the 2021 financial year and the 2022 financial year. The state of the address we are presenting today has also attempted to reflect and present an average overview of the performance of government in general and integrated development plans, which are localized plans and must be unified at the district and at a metro level. So that it's a feeder to EIDPs and also focus here to execution ukuthi we drive medium-term policy priorities. Our mandate as this administration has been always to align ourselves with district development plan. And the 2021 State of the District Address aims to indicate where we come from, where we are currently, and where we are going. However, we are also delivering this State of the District Address in the context of many real challenges. Then the real challenges are the poverty levels in our district remain unacceptably high. More than half of our residents in the district are the recipients of the social grants. Although social grants soften the effects of poverty, we must create conducive conditions to our people to utilize their labor and entrepreneurship skills. Our economy was heavily pounded by the coronavirus pandemic. Also, the reality is the business activity remains heavily distressed and the economy is not creating the jobs or the much needed jobs. Even more concerning, it is unacceptable high rate of joblessness among the young people. This signifies the seriousness of the crisis we are faced with as the district. It is a sobering reality that requires urgent attention from both public and private sectors jointly. Somlomo, the access to clean water to all our communities still remain a challenge, as we are a water-scarce region. We have embarked on mitigating factors and initiatives through the provision of increasing capacity and currently existing infrastructure in both urban and rural areas, as there is more demand due to the population increase and a rapid urbanization. In other communities, we have built new water infrastructure in ensuring that our residents have water access, as it is a basic need. Also, this has brought a relief to the communities that experience water restriction in the past financial year, as we experience severe drought. Honorable Speaker, what follows are some of the few big water projects procured
in all local municipalities in the past financial year. At Umzimvubu local municipality, we provided clean water to more than hundreds of people, communities as Mzimvubu. As infrastructure installation, the installation of water infrastructure connections, siyenze ngo 2021 financial, and lonto ndiyibonile isenzeka at a value of 181 million. Nanku ke umzekelo wazo. Sithe sa contractor VIP toilets pa eMzimvubu kwa Ward 19. Ukanti pa eMzimvubu sine amanzi ke awafani nokokuba kufuna kuwenze kwiproject kwilali nelali. Siba nescheme sisupply ilali ezininzi. Then sibe nescheme esisenzayo pa eCabazana apha xa unyuka usiya eKokstead esingu section 1 and 2. And isiqinisekile ngoku sikumcimbi we-reticulation sekhona abantu abafumana amanzi. Ukanti napha eMonfre apho sisithi kukwabhaca ngokwegama elitsha sine-scheme pha esikhulu kakhulu esithi kwaBhaca Regional Bulk Water Supply Scheme, apho sithe khona saqiniseka ukuthi ngoku amanzi abantu bayawafumana. Sibe nentibane water supply scheme and surrounding villages koManqilweni nakoMgungundlovu, apho sisenza khona esi scheme. Ungabona xa uyangaseCllr ungathi idolophu. Then siphaya eSilver City sithe safakela uphase 2 pha extension 7 nase extension eSilver City phase 2 extension 7 phase 2 eMbodleni water supplies, eMunyeni water supplies naseMqhekezweni water supplies. So ezonto lo supply besiyenza phayana ithe yatotala ku amount of 112 million, and si allocated kwezi projects ezizobenefita abantu abayi 7,732 in total, households, not individual households, ezothi zibenefite kule projects kwezi projects. And ndiqinisekile okokuba xa sesiyigqibile le project sizabe sesiku 60% yabantu who are receiving clean water eMzimvubu. Mandidlule ndiye phaya eWinnie Madikizela Mandela local municipality, apho ke bekukhona isankqwe ne-outcry nokokuba eladama elikhulu kangaka siyal-underutilize. Sispende i-billions sisakha eladama laseludeke, and ngoku siphaya siyaqinisekisa ukuthi senza i-reticulation phaya eMbizana. Sesiqalile ke nazi iproject esizenza eMbizana eGreater, sine project esiyibiza ngoba yiGreater Mbizana Water Supply Zone 0 Contract 2C. Zilapha ke kweziwathi lapha eqaleni because amanzi awatsibi. Asifuni amanzi ne-electricity atsibe abantu, sifuna wathatha bayidamini sithi siyoyigqiba iMbizana amanye siwahawula ngaphambili. Kube khona esiyenza phaya eWard 4 apho besifakela i-main pipe phaya abesino contract esimbiza ngokuba ngu-3B. Then kwaphaya eMbizana sikhona manje esiwasile phaya ku-phase 1A kwaWard 4 no contractor sibazawubazi ngabantu baseMbizana because siphaya eMbizana apho sikhona ngokwenza. Njengoba sisabiza lamagama asinaba sawatshintsha lamagama sithi Greater Winnie Madikizela, sizothi Greater Mbizana because ngamagama eproject sasiwathe ngokuya, and they've been registered as such koCocta nakwezinye levels. So soxola ke lento ukuba nani sibiza uMbizana simbiza because aregisterisha lamagama ngezi project. Then phaya zininzi kakhulu iproject ezisepha. Ikhona enye iproject engu-phase 1A, phase 1 contract 1B eye-reticulation phakoqobo nakomfundeni villages esiyenzile. Enye iproject esiyenzile pha kwaSilangwe pha kwesikaCouncillor Guqaza kwaSilangwe nasesikhulu villages, apho sisekhona ezinye iproject zamanzi phaya sisevisa ke iMbizana.
ukanti imbizana i-ratepayers zakhona ziyandazi ndandizixelele xa sasingena apha sathi umcimbi sasifike imbizana ingekho right kakhulu kwakuthi xa udlula apha embizana kube nevumbi elibi kakhulu sathatha iprojekthi enkulu kakhulu phaya yokuthi sise isuwa phaya embizana nayo ke iyaqhuba lo suwa apho isuwa yayiphumela ngaphandle ngasedolweni kodwa ngoku lo project seyisiya ngasegqibeleni yokuba siyigqibe and i-ratepayers xa bendibene nazo bezi-happy kakhulu ukanti xa ndidlulela eNtabankulu ndithi qampu kwiprojekthi esizazenza sithe sayofika kwiwadi yokugqibela phaya kukhona indawo ekuthiwa kusedums xa ufika ekugqibeleni kweNtabankulu kweli cala apho sithe sasakhona amanzi saqiniseka ke because iNtabankulu yenye yendawo ezishokoxekile ngokwamanzi kodwa siyakwazi ukuthi sidrille i-boreholes phaya kodums konobamba nakononhlanga sasa equip i-boreholes nakobaleni ukuncedisana nabantu bakuthi ukuthi bangatyi amanzi nenkomo nakomalongweni apho senze khona i-boreholes abantu lo mali leyo imali esiyispendile apho it was almost 135 million ibudget esisayichitha phaya and abantu abathe babenefita kwezi boreholes besizenza kumyinge wabantu abapha ku-202,341 households and ndiqinisekile okokuba ezo project ngoku towards 70% kuba mazibe ziyagqitywa ukuze kube siyagqiba phaya kwezandawo esikuzo sisematatiyela xa sithetha ngematatiyela ke njengoba nindibona ndinxibe nje apha eAlfred ndithanda ukuthi singamampondo singamaXhosa singamabhaca singamahlubi kweli lamahlubi namabhaca namaXhosa akhona phaya ematatiyela sithe sasa phaya imali engange-93 million has been spent on water project within i-Greater Matatiele region in the past financial year. We're just talking up and not of from 2016. We're just talking of the last financial year, what we have done in the last financial year. Phaya ke sithe sacontractor nakhona i-VIP toilet kwa-ward 5 kwilali ekuthiwa kuselifefe okanye kwingingqi ekuthiwa kuselifefe. Sine-scheme esihle kakhulu phaya ematatiyela and one of the biggest scheme ekuthiwa yifubane sub-regional water supply esupply iwadi ezininzi kakhulu nayo siyayiqhuba phaya ematatiyela kanti phaya ematatiyela sinaye uward 15 water supply or incorporate parts of ward 16 ukanti kwa-ward 5 water supply njengoba benditshilo uba iiprojekthi zethu zamanzi zithi cut across sinayo iprojekthi ke phaa esiyiqhubayo kwa-ward 5 nayo ucomplete ngoku besiyiripotelwa njengu-MPEC esithi kukhona nje intwanantwana ezifuna ukulungiswa ezincinci nakwa-ward 7 sinaso ischeme esinaso phaa kwa-ward 18 nakwa-22 besisile phaa iprojekthi ziyaqhuba ngoku njengoba ndithetha ukanti phaya ematatiyela sinayo nesinye ischeme ekuthiwa yiGobizembe water supply esinye ischeme yiNet Farm water supply esinye siphaya ePonseng esithi yiPonseng water supply napha eKashule water supply eNhlazibeni water supply Mdeni water supply ngapha ezingcuka ngapha koZibimeya sinescheme esinaso esiphaya kulandawo esamanzi siqhubayo and lo nto isenza ukuthi abantu abakumyinge we-14,416 households bazofumana amanzi xa sezigqityiwe ezazikimu so ithethe ukuthi uxanduva lwethu ukuthi masiqiniseke ukuthi as we speak ngoku we are above 71% yokuthi ezo skimu zibe ziyagqitywa abantu bakuthi le cry yamanzi ibe iyaphela mandibuyele phaya ingathi noko iNtabankulu ndiyincitshile engathi zimbalwa izikimu zakhona kanti zininzi kakhulu ukanti phaya iNtabankulu in the past financial year a total amount of 68 million sispende kula masipala waseNtabankulu sine water supply esiyenza phaya kwa-ward 12 uMafaku lingqina lam iphaya kula ward akahlala kuyo
endiqinisekile ukuthi siyaqhubha njengangoku. Ukanti ke eNtabankulu kwa Ward 14 nakhona sine water supply scheme esi-implementayo pha. Ukanti sizenzile i-toilets eNtabankulu. Kwakusisikhalo xa sifika abanye abantu bengenazo i-toilets. Umzekelo ilali ezifana phako Ward 5 nakwa 6 waseNtabankulu nakwa 14 senowenzeka kuba iward izitshintshile ngoku ngokwale demarcation entsha, kodwa xa ninokubala kwezala lezifana noNgqwarha eBathweni naseNtsinyana naseMatshona sithe sazifakela i-toilets phaya kulonyaka mali. Ukanti sineskime esikhulu phaya eNtabankulu esithi xa sisibiza yibomvini inyokweni sesimgqibile uphase 1 ngoku besifakela uphase 2 ukwazi ba amanzi ayofikelela ebantwini. Ukanti naphaya eNtabankulu bekade kunesanqwe kwi-ratepayers zaphaya zikhala ngesuwa ebengekho right kakhulu, sithe sangenelela pha ukuze ibe la suwa iyagqitywa. Igqityiwe ngoku as we speak isuwa yaseNtabankulu. Ndiqinisekile uba abahlali noko ezazi villages bezikade ezikhona eNtabankulu nesanqwe sehlile kakhulu. Also i-total amount ke esithe sayispenda pha eNtabankulu yi-69 million njengoba besenditshilo. Apho abantu abayi-5,800 households. Xa ndithetha i-households ke andibabala abantu abangaphakathi, ndithetha imizi ethi iqhamle kolu phuhliso esithe salenza. Honorable Speaker, I'm very emulated and I'm happy to announce to this House that we will continue to invest in infrastructure to provide clean water into our communities. In the next financial year, we'll invest 4.5 million to drill additional boreholes and provide the necessary treatment facility kulali esithi Yindwane village eNtabankulu. There will be also a refurbishment of the existing water source and spring protection with the storage tank at a value of 5 million in Ward 1, 2, and 4 eNtabankulu. We'll also invest 10 million to drill additional boreholes and provide the necessary treatment facility at Endageni village and Hartenberg, Ward 2 at Winnie-Madikizela Mandela local municipality. Ukanti at Mzimvubu in Lupakweni, kulanda access Tigini number 2, will invest 7 million to drill additional boreholes, equip and provide the necessary treatment facility. Ukanti esidakeni village eMzimvubu will equip the existing borehole and provide additional reticulation. We have also allocated 142,000 to support the construction. In fact, we are planning ukuthi ngembubona kukhona lamanzi ahambayo kumzimvubu ahamba yotshona kwendawo. Siplane singumasipala okokuba make sithathe lemifula efana noKinirha nomzimvubu sesizenzile zonke zo plans zokuba makube khona amadama amakhulu kwenzela ba abantu basupply ngalamanzi rather than ukwabona edlula apha babe abantu bakuthi besafarisha. So njengoba nditsho ke bantakwethu imali engange 110 million sibekele bucala for okokuba kube khona iproject zoku-intervene. Kukhona igrant esibiza ngoba yi-M-Week. Lo grant ke yi-grant ethi bonke omasipala sincedisane nayo ngokuthi si-intervene ukuthi singenelele kweli xesha kusene-crisis kungabikho scheme kungakabikho ntoni. Ukanti umasipala wethu ubekele bucala an amount of 536 million that has been set aside for implementation kwi-MIG. Sinomyinge engapha kwe-536 million 930 esibeke bucala for ukuthi siqiniseke ukuthi sifakela nje kuphela. We are prioritizing ukuthi sise amanzi eluntwini. Honorable Speaker, the development without energy is impossible.
Sine problem ke yokokuba one of the challenges that we have sibekele bucala ke imali engange 60 million ukuthi siqiniseke okokuba asina schemes ezirunwa ngediesel kuphela because idiesel imani iphela. Now that the communities zethu ngokuintabankulu is at 100% in terms of providing electricity and energy ebantwini, we are converting ischemes zethu sizenze zibuyele ke ngoku embaneni so that singaphinde sibe nangxaki yokuphelelwa idiesel nento yokuba idiesel imani iduka apha endleleni ingafiki. So sizama uku-overcome some of the challenges, and also sibekele bucala ke ukuthi uEskom asincedise nge-connections ke umzekelo phaka kwa-23 nakwa-24 nakwa-13 apho sesiyibhatele imali esilinde nje uEskom uba makatshintshe eza scheme. Ukanti eMatatiyela si-allocate i-20 million ye-connections ezoqiniseka ukuthi abantu baphaya kweza households koQhalabeni nakoMutsingi, Rholweni, Maxesibeni villages bayaqhamla. Ukanti nasewini Miyadikizela Mandela sibeke an amount of 26 million esibeke bucala for i-connection ye-households ephaku kwindawo imize engange 700 kupha eKhumbuza, Xholobeni, Esigidi villages. Ukanti pha intabankulu ngenxa yokokuba ke noko umcimbi sobucalanye phaya imali engange 10 million sisapha intabankulu ukwenzela ukuthi sijonge okokuba kukhona into ekuthiwa zii-infills, kukhona imizi emitsha ne-extensions apho sathi sijongane nakhona. Le nto ke siyenza sibambisene ke no-Eskom siqiniseke ukuba at least noko ngoku kweli xesha sesikulo awukwazi ukuthi abantu mabaphile without umbane. As part of a government commitment to expand ke into yendlela particularly road networks, Alfrenzo uSandral has committed more than 5 billion to start implementation kulo nyaka mali ka-2021 financial year. Ikhona imali eseyibekelwe bucala engange 10 million allocate okokuba makwenziwe i-pedestrian, kanti kula 5 billion yileyo kwenza indlela engu-N2 iza apha eAlfrenzo lo mali. So sifuna ke ono business balapha babe ready, sine meetings and engagements esisebenza ncakasana noSandral. Then ithethe ukuthi ke Honorable Speaker, njengoba ubona iAlfrenzo ibhodarisha iKZN, sifuna ukuthi njengoba kuzaba nalandlela ezawusuka pha zikhona into esizi-encourageayo uba umasipala working with u-LED wethu noqoqosho kube khona imisebenzi evelayo pha kwakhiwe ii-hotels nezinye izinto. So siyangenelela ke kwi-GDP ye-province so that ii-plans zethu sikwazi ukudibana ne-province no-national sikwazi ukuphuhlisa, because at the very same time phaya ngase kula corridor our own economy where abantu balapha eAlfrenzo bezosebenza khona. With regard to maintenance and graveling ke Somlomo, apha eAlfrenzo allocated an amount of 93 million ukuthi sizoyisebenzisa kula mgaqo oya eMaluti. Khona umgaqo oyingxaki pha because sichilo sathi kufuna kube khona i-connection because iAlfrenzo njengoba sisitsho ukuthi ikwi-border ibhodarisha nezinye ii-countries oLesotho. So kufuna kube khona i-upgrade yala migaqo pha nalandlela eyaMatatiyela uSandral kulo nyaka mali uyayiqalisa le ephumayo ekuthiwa ngu-R56. Ithethe ukuthi ke xa sibambisene singurhulumente sisisa ezinkonzo ebantwini kufuneka abantu bethu sibaxelele, ukanti sithethile norhulumente wethu zikhona i-unfinished roads ezifanayo noNophoyi, indlela econnecta iMzimvubu neMatatiyela
yaye kwaphakathi si-engage no-MEC ukuthi kulonyaka mali sicela ukuthi la ndlela kube khona ukuthi at least makube khona because ibingahambeki sacela kuba mayi-regraverishwe i-upgrade kodwa at the tail end what we want phasi sifuna i-tar road ezokwathi kuba ilinke le district ikwazi ukuba yi-economic hub on its own. Ewini Madikizela Mandela ke an amount of 5 million has been spent on e-graveling of 13 kilometers, which covered the Fort Donald Timpisi, Kasa Station Road, Nasemakusheni. So, kumaintainwa landlela, yodibanisa izojika, ijike phaya ibe seibe ngathi yangase Flagstaff. So, sisebenza ke ne-department yakwa transport, ukuze siqiniseke ukuthi eza borehole, eza potholes, nezinye izinto pha ebezenza ukuthi la ndlela ingahambeki xa uyebhizana umuntu okwaphantshelwa pha abe sengxakini sizama ukulungisa into ezinjalo. So ikhombisa ke lento ukuthi we are just one government. Honorable Speaker, on the provision of shelter to the destitute, as you know that the Freedom Charter, which embodies founding principles of our constitution as the Republic, says that there shall be houses, security and comfort. There will be a special care for mothers and young children. Slums shall be demolished. Lo ngumgaqo siseko owabekwa kwi-constitution ukuthi ezi zinto zizakwenzeka and i-Freedom Charter yazitshilo. Uhulumende ke sekenzile sekeqalile apha elalini niyabona i-Alfred wayisafani nakuqala. An amount of 136 million has been spent building 744 housing units ku 2020-2021 financial year. An amount of 64 million has been set aside to build 400 units in 2021-2022 financial year. This is a significant decrease, can be attributed to economic impact stemmed from the outbreak of COVID-19 pandemic. The unprecedented economic downturn caused by the outbreak ime yama endleleni yarhulumente ne-efforts ebezama ngurhulumente to increase the supply of new houses. Sabethwa ke ngulo mcimbi we-pandemic. But ke somlomo, Honorable Speaker, with regards to the provisioning of labor-intensive infrastructure projects, construction and maintenance of government buildings involving MEC, Honorable Babalo Madikizela, have been out in and out Alfredo trying to assist. As a result, up Alfredo sizokwakhelwa i-offices. Because we've been saying ngalendo sithetha ngalendo offices that are residing okanye offices eziseKokstad whilst i-district yase-Alfredo inalenda uyalapha eMount Elef identify as a nodal point. So ezo offices as we speak seqaliwe ngoku ukuthi zibe ezo offices ziyakhiwa. And in addition to that, kwi-budget speech ka premier na kwi-budget speech ka MEC bathethe kakhulu ngokuthi kufanele ba kuncediswe ukuthi xa zakhiwa as offices ingakumbi lento no 30% local beneficiation, i-local contractors zethu will benefit from there. Ladies and gentlemen, in terms of our youth development, sine high levels of unemployment and low levels of vocational skills expertise, which is something that can be attributed to high levels of youth unemployment. And also, our multi-stakeholder intervention in this regard becomes necessary as part of the commitment of creating job opportunities for young people. We have renewed our memorandum of understanding with the National Department of Public Works. We have created more than 5,000 work opportunities through the EPWP program since we entered into the office. This is a short-term
based opportunities were created during the construction of infrastructure projects within the communities, including water and sanitation infrastructure projects within the including water, sanitation, roads, stormwater, local housing program, and maintenance of current existing bulk water infrastructure projects. A total of 65 graduates were given opportunities via the work readiness placement program, or what we call internship program. Also, Alfred Municipality, in partnership with the Department of Public Works, has implemented phase 1 of Fuguphile Learner Contractor Development Program, targeted 20 learners. Abo besinabantu abayi 20 abathe bangeniswa kula program. Apo la program ibathatha from level 1 up to level 4. So ithetha ukuthi ke siyancedisana nalento ufumanisa uba kulo level 4 ke bazokwazi ukuthi bazimele bazikhompithele nabanye abantu. Honorable Speaker, since the commencement of the current term of office, the 5th administration have made significant strides in the implementation of Preferential Procurement Policy Framework Act 2000 and its regulation. The procurement opportunities awarded to exempted micro-enterprises, qualifying small business enterprises and other companies demonstrates our political mandate to address the historical imbalances in awarding of economic opportunities. Our continued efforts to develop local economy will be bolstered by implementation of agri-parks program in order to commercialize agriculture, to grow our local economy, reduce poverty. Uba singake siemba kesonke kulento yokulima chema besenchilo ukuthi asinamigodi. I'm happy to announce to this council that we will invest 2 million for maintenance of our agricultural storage facility and 6 million for the storage facility site esiyakhayo apha eMaxesibeni in the next financial year. We will also invest 18 million on the mechanization to enable local communities to increase utilization of 1,987 hectares arable land. We have also allocated a 2.1 million budget for erection of fencing of our agri-park projects to guarantee good harvest for our communities, and buy harvesting equipment to avoid delays caused by traditional harvest practices. Trying ukuthi ke siqiniseke ukuthi at least sinayo indawo izinto zabo xa bezithengisa siyenze, and we have put aside an amount of 1.9 million. Honorable Speaker, we will continue to support the Alfredo Development Agency, especially with the recent improvement of the financial systems that aba achieve nabo, like father, like son. Abo be achieve unqualified audit opinion, because it is important. That's why no premier be ngoma into yokokuba kufanele okokuba xa unikwa imali ngurhulumente, because we are in municipality that is dependent on grants, sikwazi uku-accounta for those monies. And if AG uyakwazi ukuthi imali yethu sispende kanjani, and as we know that we are giving 20 million to under, so as bekwazi ukuthi ke ngoku bakwazi uku-accounta for la mali, and ne-community zazi ukuthi kwenzekani uku-under, so we will grow under together, so that njengoba sifuna lento ye-LED nokulima ezilalini sikwazi ukumnikeza some of the projects zokuthi ezinye ba maintain some of izinto ze-infrastructure because of their capacity. Now that asinanto ekuthiwa i-disclaimer, because when it says i-disclaimer, it means that
u-AG uthi akhonto endingayithetha kwabantu bebanika imali kodwa xa sibanika imali bakwazi u-akhawunta loo nto isenza sibe bahle kakhulu. So ndiyayithanda ke somlomo ukuthi u-under wethu uqhubeka kakuhle, and we have just recently appointed also a board to support u-under. We know for the fact that sinazo i-challenges u-under senazo, whereupon sisene-challenges zokokuba whilst sasibuya e-OR Tambo imbizana nentabankulu azange zibe ziyaconcludwa some of the projects ezikwi-TFC including farms ekufuneka sizithathe ziyomanejwa pha kwa-under so that i-prosperity yase-Alfredo nobuncwane babantu base-Alfredo babenefite kubo. Honorable Speaker, on behalf of the Alfredo district and the people of Alfredo, let me once again extend words of thanks to EDCC and the JOC members. EDCC ke ile committee ebeyihleli apha ijongene ne-pandemic ikhokhelwe ngu-executive mayor nawe somlomo sijongene nempilo zabantu during i-COVID-19 ebeyijonga ukuthi imeko ngoku kufanele uba sibaprotecte njani abantu aba-vulnerable, sibakhuthaze, sibanike i-sanitizer, sibanike amanzi, sibanike i-mask, sisoloko sicommunicate nabo. We have been counted amongst the district who reported low levels of the infections and death ever since the outbreak of COVID-19. Londa izenzekelanga, izenzekele because we were hard at work, sibambisene. As a district, we stand at 8,159 confirmed cases and 7,604 recoveries. Iyakuxelela ke lonto kokuba e-Alfredo only abantu sithe saphulukana nabo kule pandemic yi-514 abathe basweleka, and ke lonto isixelela ukuthi e-Alfredo i-recovery rate ibingu-93.2. So whereupon esibongozayo ke kule nto beyithetha usomlomo kokuba at least make sicela abantu bakuthi at least singade sibe siyakhuphuka, siyazi uba sinabantu abaninzi abakogoli nakwezinye indawo nakweli lixesha sicela ukubambisana kakhulu nabantu bakuthi ukuze at least siqiniseke ukuthi we cap the spread of the virus. Kuthethwa ngo-Delta ngoku who are very dangerous ekufuneka abantu bakuthi sibambisane nabo. Masincome ke okokuba nalapha e-Alfredo i-roll out of i-vaccination seyikhona, and apha ezibhedlele kuyabonakala uba kuyasebenziseka, kuyasetyenziswana, and i-health workers zethu ziyancedisana nathi kakhulu, ziyahamba zithi reach out to abantu basezilalini kwi-clinics apho kuzathi abantu abadala babe bayaseviswa khona. Kodwa sicela ukubambisana okokuba let city adhere to lockdown regulations. Honorable Speaker, our district is prone to disasters. Uyabona ke xa ndifika kule indawo ndike ndikhathazeke kakhulu because sithi xa sithi sesihambile nale backlog is either kufika itornado ichabalalise, is either kufika zonke inhlobo ze-disasters e-Alfredo zikhona, ingakumbi kule endingayithandi kakhulu njengoba sithi si one of indawo ze-agriculture sizawube silima kakhulu. If abantu bakuthi abakwazi kuyibamba lento enemililo because it becomes eyona challenge neyona disastrous. Uba ke kwatshiswa amadlelo imfuyo izawutyaphi, if ke kwatshisa umbona kwatshisa umlilo pha entabeni wayemasimini engakavunwa, yonke loo nto besiyenza ibubuze. Kukubongoza ke amakhozi sibambisane, as a result njengoba benikade nibona nathi Alfredo we have bought a truck capable of kungade kutshe ivenkile iphele sithenge sizama uncedisana, kodwa masincedisane nasezilalini ukuthi lento yemililo siyigweme ukwenzela uba at least sidile ne-natural disasters ezinto ezifana ne-earthquake nezinye izinto zenyekanyamba nezinye izinto xa sijongene nazo. Kodwa mayingathi wonke amaxesha okuphila kwethu
xa siphumlile kweli xesha lasehlotyeni sidila nento yokutshiswa kwemililo. Honorable Speaker, njengoba besinale pandemic, enye yezinto esithe sazibona confronted nazo into yokokuba there's a report on gender-based violence ekubonakala uba noko across the district abahlali beelali zalapha bebelapha mandenze umzekelo njengoba lapha edistrictini ndibone ngenye imini kukhona umngcelele benze umngcelele osingise kwinkundla yamatyala kuthiwa umalume udlwengulwe umtshana wakhe kweli lamaqesibe besagqitywa ke kothuswa kokokuba kwilali yaseNgwegweni kukhona omama abagqitywa ukubulawa bebulawela ukuthakatha kuthiwa bayathakatha. Noko siyacela okokuba ii-communities zethu make zibambisane nathi izinto bawazi umthetho okokuba ngumthetho bonke abantu bane-rights and siqiniseke ukuba siyazi-exposa izinto ezifana nokuvictimizwa kwabantwana nabantu abangomama as part of i-crime prevention. And ke sine-program bendike ndayibona isenziwa phaa eDangwana apho abantwana bebonakala i-drug abuse beyithatha kweyona ndawo esidinde esikhulu apho abantwana besebenzisa kakhulu i-drugs apho zithe izikolo eziyi-7 zadibana phaya. Simoshwe nje i-pandemic because besiyirola out la program because yenye yezinto esiyibonile okokuba kune-abuse of alcohol. Usincedile kumongameli watsho wayivala kune-abuse of i-drugs apho abantu besedla inyawube baphela abantwana bethu bengabizi izinto. As part of intervention ke to cap ezi zinto sicela ukubambisana ne-traditional leadership sibambisane nomasipala bethu sibulela kakhulu omeya bethu ngokubambisana ngokwe-service delivery. All the structures Alfredo are functional in terms of idimafu ziyahlala, IGR ziyahlala, so ezo structures zonke zithi zi-enhance ukuhamba kwe-service delivery. In closing, I want to thank the community of Alfredo and its stakeholders for their consistent support to the outgoing leadership of the municipality. As its term of office is coming to an end this year in October, it is our great wish that the incoming leadership continue on this path until we realize our vision of improving lives of all the residents of Alfredo. As the municipality, we have indicated that we have consistently celebrated the achievement of the unqualified audit opinion report from Auditor General ever since we entered into the office for 5 consecutive years. Safika kungekho nto apha sishiya ngoku kukhona into safika kune-disclaimer umasipala enamatyala, but today since 2016 we have sibe unqualified audit opinion. Also ke no underwards ke emzekweni. Our sincere gratitude goes to MECO members who have supported and guided me during the term of the office. You have outdone yourself. Words of gratitude also go to all the councillors who have made sure that the check and balances are in place to ensure that we do not deviate from our program of action. I would like also to thank the Speaker of the Council, Honorable Khulu, in absentia, of course wishing him a speedy recovery. Also give thanks to you, Honorable Msogana, for holding the council ngalendlela oyibambe ngayo. Ibandicacile bibanjwe sisikhukhukazi umuntu ongumama, the Chief Whip of the Council of the district. You have led us, Mama. Thank you for your guidance. I know that you have 4 months to run the municipality. I am confident that together we shall make the best of it and leave the lasting legacy. Also, CFO, senior management, inclusive of the middle management, entire staff, sector departments, traditional leadership,
and the entire community of Alfredo District Municipality, please accept my words of gratitude. Let me also thank Umama and all the district directors from the sector departments, ingakumbi Umama Mthonjana, district director with Department of Health, for her central role in fighting the scourge of COVID-19. Our gratitude and the best wish go to Mr. Brigadier Makala, who was officially announced his early retirement from SAPS after serving 36 years in the different provinces. It was a real nice working with Brigadier, though it was a short period. We wish you all the best in your new endeavors. Honorable Speaker, with the increasing numbers of cases as we speak, we stem from the COVID-19 third wave outbreak. We call upon all avoid one mass gathering, wear masks, sanitize, and stay at home. With those few words, I thank you. Thank you very much. Masimqhwabele nakutsho yena uba makaqhwatyelwe. Enkosi executive mayor, u-executive mayor ukuba benditshilo ekuqaleni ukuba uzawusibekela iproject eziphe imandate yethu si-district council emasizenze. Uzitshilo zonke nee-amounts esizenza ngazo, emveni koko wasincedisa nangeeproject ezivela kwezinye izifears zikarhulumente. Ndicingela uba ukususela ngoku uzitshilo neeproject esiqhubeka nazo nesizozenza kunyaka amali olandelayo. Masibulele executive mayor, i-open council yethu ifikelela esiphelweni. Enkosi. Bomasipala bonke balapha ke kule ngingqi yase Alfred Nzo, kanti ke kananjalo napha ke kuyo ejelo losasazo loluntu Inzo FM. Ndiyacinga into kokubana siyavela nalapho nakwezinye ke endicinga into kokubana mhlambi abantu abadla ngokuzivakatshela bathe kanti bayavela kuzo. Ndiyacinga ke into kokubana ngoku lixesha lento kokubana masibe kanti siya ngqo pha kuye umhlekazi. Okay, all right. We are gonna go live. Sizongena live in osesi live ne. Tatu Mayor noSomlomo sizocela ukunikeza elithuba njengoba iCouncil seyigqityiwe. Usine imedia houses ebesizi inviteile apha. U-Informer ngomnye wabo. Andimboni ke ngoku oh yes bakhona oPhondo News. Then baza nezi radio ezikhokhelwa ngumnce apha worship. Bane questions abazozibuza based on le nansi kubuyenza le state of the municipality. Ezinye i-questions zizawuthathwa from i-comments ezibe zivela pha kwi-Facebook pages. So mntakaNomabhunga ndicela ukunikela kuwe, then sizoyikhokhela kwi-process. Then xa ugqiba singene kuni mnce ereyidweni. But nale yaka masibazisa abaphulaphula emakhaya ukuthi nala party yenziwa ngu-Informer, it's still live kwi-page ka-Facebook ye-Informer, live kwi-YouTube channel, live on i-Facebook page kamasipala, live on i-Facebook pages ze-radio stations zontathu, and also sise live kubaphulaphula emakhaya be-Alfredo Community Radio, sise live kubaphulaphuli be-Inkonjane FM, sise live kubaphulaphuli be-The Voice of Matatiele. Ndicela ukunikela kuwe ke Solanga ubuze questions, then u-executive mayor session yami ke Solanga if
ndinelungelo sodolophu lokuyistopa le session. Enkosi kakhulu. All right, masibulele ke sinamkele ke kwi-Informa Digital Television sise-Alfrenzo Conference Center kulapho ke u-Executive Mayor ebenikeza ingxelo yeminyaka emihlanu nalapho becacisa ngabakuhambileyo kule minyaka emihlanu bekule office yezopolitiko apha e-Alfrenzo. Ukhumbula ke i-Alfrenzo District Municipality yiyona ijongene namanzi, ijongene nogutyulo lwelindle. Udakancile ke apha u-Executive Mayor ngazo zonke ezo zinto. To our English listeners okanye our English viewers, we are in Alfrenzo in Mount Elif, Alfrenzo District Municipality. We all know that the Alfrenzo District Municipality is responsible for our water, for the sewage. The mayor has presented what they have done about all those things, and has presented about their plans about those things, about water, about the sewage part. We are going just to ask a few questions, clarities about what he has said in this podium. Tatu Mayor, ndikhalela into kokubana ukuyibeka ecaleni ispeech esubusibhalelwe. Siyayazi into kokuba namhlanje uyagqibelisa kulonyaka into kokubana ube mhlawumbe apha mhlawumbe uzawuphinda uvotele kodwa kuleni term uyagqibelisa ukwenza ispeech on behalf of abantu base-Alfrenzo. Ndifuna ke ngoku just as a person, as a human being, as a leader deployed in this region, into kokubana uhappy na ngento eseniyenzile as le leadership kule district. Ngumbuzo wami wokuqala lowo. Umbuzo wesibini ngumbuzo andazi noba mhlawumbe ngave ndiyibuze yonke narhabe then ke ngoku azokwazi into abanyathele. Umbuzo wesibini, you have listed big amounts of money apha xa uthethayo kule presentation yespeech sakho and ne projects esenizenzile. And xa sijongile phaya abantu bethetha phaya kwi-social media njengoba bebukele sisenza bayakhala bakhona bakhalayo. Now ndifuna ujonga ke ngoyinto kokubani ngaba comparing le ezimali uzibalileyo nezikhalo kwelinye icala uziva njani? Do you think aba bantu bakhalayo ba justified ukuba mabakhale okanye mhlawumbi ucinga ba unreasonable nina nenze kakuhle? Ndifuna ukujonga ezo zinto ke tata into ba ucinga niziva njani ngoba abantu bekhala ngapha ube ubala imali ezinkulu ngapha kwelicala. Okwesithathu ngumbuzo endandike ndawubuza kuwe, kukhona imali apha eAlfrenzo eyaphinda kwa treasury iye yokwenza amanzi. Ingaba mhlawumbi iye yakhona ni consequence management nakulo mcimbi? Ingaba kumaxaniphi nenze njani ukuze ezo zinto nikwazi udila nazo abantu base-Alfrenzo ukuze babone into yokuba you are serious about what you are doing in this municipality? Those are my 3 questions. Then ke gape uzawuthi zivele mhlawumbe ezinye. Enkosi kakhulu. Okay, Solanga, no. Ndicela ke sodolophu mhlawumbe uthathe ezi zika informal questions. Then xa sowugqiba uphendula sithathe ezika when irate sizoqhubela ngawe Tamnce. Then sithathe uPhondo News. Then sithathe irate sodolophu and then we'll be done. But sicela ungene nje quickly on those ones zika the informal. Mandibulele msasazi wami, ndibulise kwakhona ngendivuye ndincome ngemibuzo esincedisa kakhulu ekucaciseleni kakhulu abantu base-Alfrenzo and in the entire community nabantu baseMzantsi Afrika nephondo lethu leMpuma Koloni. Umbuzo wakho wokuqala msasazi wami uthi ngabe sihappy na ngento esiyenzile as a district kwezinto vis-a-vis i-budget that esinayo ne-service delivery on the ground. Ndiyafuna ukuthi msasazi wami, 1, as the 5th administration sihappy kakhulu undivile xa ndichaza. Safika umasipala apha wase-Alfrenzo enamatyala engakwazi confronted up and down kwakuthethwa nge-corruptions
ezininzi kukhona into ze-hawks investigation. And sathi siyikhansili si-alawa umasipala norhulumente umthetho uthatha indawo yawo. Zenziwa i-investigation. There was a proclamation by umongameli SIU. I-report is out on that one. There was a report ezilindeleke ngoku i-report kwi-hawks whereupon uyakhumbula komnyaka mali kade kwabe kubanjwa abantu. That is part of the consequence management. Okokuba kuwabanjwa abantu apha eAlfrenzo kuzanywa ukuphandwa into kwakuthiwa kune-corruption. And uzobona msakazi wami into yokokuba si-happy kakhulu because we have attended to the issues that were raised kwi-Alfrenzo, in particular the corruption. Uyokhumbula kwenye igame ne-forum nayo yayatoyitoya ithetha nge-corruption. We have investigated all of those and we have a report on those matters because we are a transparent leadership, very open to be engaged. So, isenzeke lonto sithi si happy. Le clean audit, okanye the unqualified audit opinion, it's not an audit opinion because there was no leadership. It shows that there was leadership in front of the municipality that gave guidance to the processes as Gamaspal. That's why she emulated, we are very happy because to have this clean audit, we have to take some of the restrictions, sibopi band, belt tightening, kusithi into ezithile, it's nice to have. For instance, let's figure over your mayor, behamba nge-Mercedes Benz. But today, all mayor no speaker bahamba nge-Fortune, which is i-belt tightening that ukuthi apha sizanga kuzokhulisa into basihambe ngemoto ezinkulu zalapha kwamasipala, but sayithatha imali sayisa kwi-service delivery. So ndiqinisekile ke lo umbuzo ndiwuphendulile okokuba si-happy, and what we have done ukuthi sisiqinise amasolotya we-communication yethu. As we speak, u-deputy executive mayor, who is the head of infrastructure, une-roll-out plan yakhe yokuvisita ii-communities ukuyobacacisela because i-problem abantu abayi-understand ayifani imali yokufakela amanzi. It's so expensive imali yokufakela nokwakhala amadami, but ibalulekile kube ne-value for money, yonke into yenziwe sikwazi ukubuyela ebantwini. Also ke lento yokokuba abantu bayakhala ngaphandle bafanele ukukhala because i-Alfrenzo have not started long ukuthi kube khona ezi zinto zokuba mababe bafumana amanzi ezilalini. That's why usiva sisithi sifike embizana ngekho sewage, but today ikhona. Sifike eNtabankulu kunezipillages, but today sewage yaseNtabankulu ikhona. Sifike eMatatiyela, xa ungena eMatatiyela kunendawo enukayo xa ungena pha eyayingazi uba kunuka ntoni kanti yi-sewage. Namhlanje loo nto ayisekho, ungena kwidolophu oyibonayo ukuthi idolophu. So xa ungena eMzimvubu uyabona ukuthi kumZimvubu si-adopte okanye mhlawumbe si-inherited the challenges of the past regime. Sangaphelela lapho but sa-implementa some of the programs that ezenze abantu bakuthi babe nesidima. In all words, ngosithetha